Okay, these are the two lessons. Yesterday also we discussed about our environment sometime, but with technical problems we closed the session. So here any environment, it contains the two things. One is the physical factors, another one is the biological factors. Generally we say physical factors as the abiotic components, and then biological factors as the biotic components. So what are the abiotic or physical components water, air, sunlight, soil? These are the physical factors, are the abiotic components. And then in environment, biological factors are the biotic components are the microorganisms, plants, trees, animals, and then human beings. These are all living organisms. All living organisms are the biological components. So the interaction of these two things, biological and physical factors, are abiotic and biotic components. We say it is as the environment. They both show impact on each other. Biological component shows impact on the physical factors, and physical factor shows impact on the biological factors. Generally, we say it is as the abiotic biotic components effect on each other. So we call it is as the environment. Okay, the dwelling place where the organisms live, that is called as the habitat. From sixth class, we are learning this word. What is the habitat? Means that where the dwelling place, where the living organism get food, water, protection. So that place is called as the habitat. Okay. And then also we are learning the words food chain and food web. These are also from sixth class, eighth class, seventh class also. This food chain and food web is also there, even in ninth class also. When you are discussing about the bioaccumulation, biomagnification also. So what is the food chain? Food chain which explains the food connectivity among the organisms, and how the energy is passed from one organism to another organism. These both statements explain the food chain. One is food connectivity among the organisms, and also the same energy is passed from one organism to another organism. This is called as the food chain. You know what is the food chain. In every food chain, minimum we see the three types of components. One is the producers, second one is the consumers, decomposers also. Okay. Examples for the producers are the plants. All the plants are the producers. The green plants are the producers. So why? Because they are producers, because they undergone the photosynthesis, and then they will prepare their own food. So these are plants are called as the producers. And then consumers, all the animals, including the human beings, we are saying the consumers. Why we are called as the consumers? Because we cannot prepare our own food. We depends on the plants or the producers for the food need. So we call all animals and human beings as the consumers. And decomposers is also there. So here in 10th class, they much not discussed about the decomposers. Decomposers are the microorganisms which decompose the material. Okay. So here the food chain is there. In the food chain, we are having the three levels. One is the producers, consumers, and decomposers. Even in the consumers, we will say primary consumers, secondary consumers, and tertiary consumers. You take one example. So grass is there. So grass is taken by the deers. Deer is the food for the tigers. Here we say it is as the food chain. Grass, deer, and tiger. So tiger depends on deers for their food needs. Deers depends on the grass for their food needs. The grass or the plants are the producers. These two are the consumers. Deer and tiger are the consumers. So deer is called as the primary consumer. Which one is called as the primary consumer? Means herbivores who takes plants as the food, or plant parts as the food. They are called as the primary consumers. Generally, primary consumers are the herbivores. So the secondary consumers and then tertiary consumers, they are the carnivores and omnivores. So because they will take the animals as the food. Okay. So each food chain contains the producers and consumers, different type of levels of the consumers. We will take a long food chain. You take grass as the producer, and then grass taken as the food by the insects. Frogs takes the insects as the food. Frogs are taken by the snakes. Snakes are taken by the peacock or the eagle. This is a food chain.
You will see every food chain, each and every food chain starts from the producers. There are the plants. Some they may be the primary consumers use the, some may be used the whole plant, or some are the plant products or the plant parts. Some they take seeds as the food, some takes leaves as the food, some takes the whole plant as the food. So, but the producers as the plants, and then all animals are called as the consumers. Okay, this is about the food chain. And then food web. What the food web explains, the food connectivity among the food chains. What we are discussed in the food chain, that food connectivity among the organisms. Here, food connectivity among the food chains. That is called as the food web. So when we are discussing in the food chain, so grass, deer depends on the grass, and then tiger depends on the deer for food needs. Not only tiger, lion also attacks the deer, and it takes the as the food, deer as the food. So in the same way, so many, for example, the snake is the snake is present in the food chain. There is a food chain: grass, insects, frog, and a snake. Where the snake enters, the peacock may take a snake as the food, or the eagle or the take as the food, snake as the food. So this connectivity of the food chains is called as the food web. Okay. And then జనరల్ గా క్వశ్చన్స్ ఏమంటే ఫుడ్ వెబ్ ఫుడ్ అదే అడుగుతారు కానీ వేరే అడిగే అవకాశం ఉండదు. సో హియర్ సీ సమ్ ఎగ్జాంపుల్: గ్రాస్ హోపర్, frog, snake, hawk. So this is one food chain. So here the grass is the producer. Not only grass, any part of the plant is also called as the, we take as the consideration. So here the grasshopper is the primary consumer, and then frog is the secondary consumer, and the snake as the tertiary consumer. Hawk is the top carnivore. At last in food chain, carnivore is the last one. In the top position, we will see the only carnivore. In the first, the producer, and then in the last, we see the carnivore. Whether it may be hawk, whether it may be tiger, whether it may be lion, what it may be. So carnivores are the topper in the food chain. So producers, grass are in the bottom level. And then what we said about the food chain, light energy which flows from one level to another level. So here the light energy flows from producer to carnivores. So from the producers means from grass to the grasshopper to frog to snake, and the hawk. That is the top carnivore. So here the light energy flows from producer to carnivores. In another word is the niche. Niche. We use the word niche. In Telugulo kuda dini niche ane antamu. Animals fit into special position within the food web is described as its niche. Here we are saying grasshopper is there. What we are saying? Primary consumer. We are using the word primary consumer for the grasshopper. Here the frog, we are using the word secondary consumer. And then here the snake as the tertiary consumer. We say it is the niche of that organism. So grasshopper, we say it is a niche, is the primary consumer, not only place. You see, not only position or the place. Niche explains so many things. The connectivity between other organisms also explains, that is the niche. Niche loనేమో అన్ని విషయాలు చెప్తాం. జనరల్ గా ఫుడ్ చైన్ అయితే we will use the position, whether it is a producer or the primary consumer or the secondary consumer or tertiary consumer. But when the niche explains the frog, it snake depends on the frog for the food needs. And then grasshopper, frog takes the grasshopper as the food. So frog, here the niche says so many things. Frog is the consumer, frog is the secondary consumer, frog is the eaten by the snake, frog eats the grasshopper. This information, so many, not only the position which says so many things, then we say it is the niche. Okay, not only the position in the food web and what it is, but also its mode of life. These are all things explained by the niche. Niche అనేది దాని పొజిషన్ కాకుండా అదేం తింటది, దాని లొకేషన్ ఏంది, ఫుడ్ వెబ్ ఏంది, ఫుడ్ చైన్ ఏంది, అండ్ మోడ్ ఆఫ్ లైఫ్ ఏంది, everything explains the niche. Generally, we use the word primary consumer, only it says the position. But niche, it explains every and everything. Okay, this is about the niche.
And then we go to the important concepts which are present in the lesson, that is the ecological pyramids. There are three types of ecological pyramids are there. So this is coined by the British ecologist Charles Elton. Charles Elton. Okay, what is the pyramid? What is the pyramid means? The graphic representation of the feeding, that is trophic level of an ecosystem in the shape of a pyramid, is called ecological pyramids. What we discussed, producers are there, primary consumers are there, secondary consumers, tertiary consumers are there. This one be shown in a graphical representation in a pyramid shape, that is called as the ecological pyramid. So we may say, we may show it is on a chain, then we say it is as the food chain. In the form of the chain, we say it is as the food chain. If we say it is in the pyramid structure, we say it is as the ecological pyramid. Okay, so there are three types of ecological pyramids are there: pyramid of number, pyramid of biomass, and then pyramid of energy. So these three types of ecological pyramids are there. So what is the pyramid of number means? Comparative numbers of organisms present in each stage of chain is the chain or the trophic level, that is called as the pyramid of number. So you see producers, primary consumers, secondary consumers, like that. Whether producers are high in number, and then primary consumers are comparatively with the producers with less number, and then secondary consumers are less when compared with the primary consumers, and then tertiary consumers are less when compared with the producers, primary and secondary level consumers. So this is called as the pyramid of number. సో ఒక ట్రోఫిక్ లెవెల్ నుంచి అంటే ప్రొడ్యూసర్స్ నుంచి ప్రైమరీ నుంచి సెకండరీ కొలతరంగా వాటి యొక్క సంఖ్య తగ్గిపోతుంది. మీరు ఎక్కడైనా చూడండి, ఒక పార్క్ దగ్గరికి వెళ్ళండి, గ్రాస్ చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది. గ్రాస్ మీద ఆధారపడేటువంటి గ్రాస్ హోపర్స్ సంఖ్య తక్కువ ఉంటుంది. ఆ గ్రాస్ హోపర్ తినే ఫ్రాగ్స్ ఇంకా తక్కువ ఉంటాయి. ఆ ఫ్రాగ్స్ తినేటటువంటి ఏమంటారు స్నేక్స్ ఇంకా తక్కువ ఉంటాయి. సో నెంబర్ అనేది బాటమ్ లెవెల్ ప్రొడ్యూసర్స్ లెవెల్ లోపల ఎక్కువ ఉంటుంది, పైకి కోతరంగా తక్కువ అయిపోతుంది. సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ద పిరమిడ్ ఆఫ్ నెంబర్. అంటే వీఆర్ కౌంటింగ్ ద నెంబర్ ఆఫ్ ఆర్గానిజమ్స్. సంఖ్య మీద ఆధారింది కాబట్టి దీన్ని సంఖ్యా పిరమిడ్ అని చెప్పి అంటారు. అది ఎప్పటికీ అట్లనే ఉండే అవకాశం ఉండదు. రేర్ ఎగ్జాంపుల్స్ వేరే ఉంటాయి. ఇఫ్ యూ టేక్ ఏ బనియన్ ట్రీ, here is the producer is only one, but so many primary and secondary and tertiary consumers are there in the banyan tree. చెట్టు ఒకటే, దాని మీద చాలా చాలా చీమలు ఉన్నాయి అనుకోండి, అది అటువంటిప్పుడు ప్రైమరీ కన్జ్యూమర్ సంఖ్య ఎక్కువ ఉంటుంది ప్రొడ్యూసర్స్ కంటే. సో అది అటువంటి టైం లోపల పిరమిడ్ స్ట్రక్చర్ అని మారిపోతుంది. ఏమైపోతుంది, డంబెల్ షేప్ లాగా అయిపోతుంది. అంటే ప్రొడ్యూసర్ ఒకటే అయిపోతుంది, కన్జ్యూమర్స్ ఎక్కువ అవుతుంది. తర్వాత కూడా కన్జ్యూమర్స్ తగ్గొచ్చు, ఎక్కువ కావచ్చు. జనరల్ గా తగ్గుతాయి కన్జ్యూమర్స్. సో ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద depends on the habitats like that. So pyramid of number generally mostly ప్రొడ్యూసర్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి, మిగిలిన తక్కువ ఉంటాయి. ఇట్లా ఒకటే ట్రీ అనేది మనం తీసుకుంటే మాత్రం అది పిరమిడ్ షేప్ లోపల ఉండదు. అండ్ దెన్ పిరమిడ్ ఆఫ్ బయోమాస్. వాట్ వి సే బయోమాస్ మీన్స్ ఎనీ టైప్ ఆఫ్ ప్లాంట్ ఆర్ ఎనిమల్ మెటీరియల్ దట్ కెన్ బి కన్వర్టెడ్ ఇంటూ ఎనర్జీ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ బయోమాస్. మనం ఏదైనా తీసుకుంటాం ఫుడ్ లాగా, దానిలాగా తీసుకుంటాం కదా, ఏదైతే ఎనర్జీ లాగా కన్వర్ట్ కాగలుగుతుందో దాన్ని మాత్రమే బయోమాస్ అంటాం. సో విత్ ద వెదర్ ఇట్ టేకన్ ప్లాంట్ ఆర్ ఎనిమల్ దట్ కెన్ బి కన్వర్టెడ్ ఇంటూ ఎనర్జీ. మనం తీసుకున్నది ఏదైతే ఎనర్జీ లాగా శక్తిగా కన్వర్ట్ అవుతుందో దాన్ని మనం బయోమాస్ అంటాం. ఓకే, ఇఫ్ దే యూజ్డ్ యాజ్ ఎనర్జీ ప్రొడక్షన్ దే ఆర్ నోన్ యాజ్ ద బయోఫ్యూయల్స్. ఈ బయోమాస్ నుంచి మనం ఒకవేళ శక్తిని తయారు చేస్తే అవే బయోఫ్యూయల్స్ కింద అవుతాయి. బయోఫ్యూయల్స్ గురించి తెలుసుకున్నాం కదా. ఒక క్వశ్చన్ వచ్చిందని చెప్పిన చూడండి, అది 4th లెసన్ కు రిలేటెడ్ అనుకోండి. జెట్రోపా సీడ్స్ నుంచి ఏం బయోడీజిల్ దేంతో తయారు చేస్తారని చెప్పాడు కదా. బయోఫ్యూయల్స్ అంటే ఈ ప్లాంట్స్ కానీ ఎనిమల్స్ తో పాటు కానీ ఒక ఫ్యూయల్స్ తయారు చేస్తే వి యూజ్ ద వర్డ్ బయోఫ్యూయల్స్. హియర్ ద బయోమాస్ అనేది రిలేటెడ్ థింగ్, ఎనర్జీగా కన్వర్ట్ అవుతుంది కాబట్టి దాన్ని బయోఫ్యూయల్స్ ను బయోమాస్ కింద మనం తీసుకుంటాం. సో పాండ్ పిరమిడ్ ఆఫ్ బయోమాస్ తీసుకుంటే అది అప్రైట్ లో లేకుండా ఇన్వర్టెడ్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు మనం ఒకటి బనియన్ ట్రీ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే పిరమిడ్ ఆఫ్ నెంబరు పిరమిడ్ లాగా రాదన్నాం కదా. సేమ్ అట్లనే ఒక పాండ్ పిరమిడ్ ను తీసుకున్నాం అనుకోండి, అది ఇన్వర్టెడ్ ఉల్టా ఉంటుంది. అప్రైట్ కాకుండా కింద ప్రొడ్యూసర్స్ ఎక్కువ ఉండి పైకి కనబడేది కాకుండా అది ఇన్వర్టెడ్ ఉల్టా తిప్పినట్లా ఉంటుంది. సో అన్ని అలా ఉండవు. సమ్ ఆఫ్ ద ఎగ్జాంపుల్స్ అనేటివి వేరే వేరే లాగా ఉంటుంది. సో
ఎందుకంటే ఇక్కడ ఇట్ ఈస్ ఫౌండ్ దట్ 10 to 20% ఆఫ్ ద బయోమాస్ ఈస్ ట్రాన్స్ఫర్డ్ ఫ్రమ్ వన్ ట్రాఫిక్ లెవెల్ టు ద నెక్స్ట్ ఇన్ ఏ ఫుడ్ చైన్. ఫుడ్ చైన్ లోపల ప్రొడ్యూసర్స్ నుంచి ప్రైమరీ కన్జ్యూమర్స్, టెర్షరీ కన్జ్యూమర్స్, సెకండరీ టెర్షరీ కన్జ్యూమర్స్ లోపల బయోమాస్ అనేది 10 to 20% అనేది ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంటది ఒక ట్రాఫిక్ లెవెల్ నుంచి ఇంకో ట్రాఫిక్ లెవెల్. అదే వన్ ట్రాఫిక్ అంటే ప్రొడ్యూసర్ టు ప్రైమరీ కన్జ్యూమర్స్, సెకండరీ కన్జ్యూమర్స్, టెర్షరీ కన్జ్యూమర్స్, లైక్ ఆ విధంగా అన్నమాట. అండ్ దెన్ పిరమిడ్ ఆఫ్ ఎనర్జీ కూడా ఎనర్జీ ఫ్లో అనేది కూడా ఒక దగ్గర నుంచి ఒక దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు మనకు ఎనర్జీ లాస్ అనేది జరుగుతుంది ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ద హీట్. పిరమిడ్ ఆఫ్ ఎనర్జీ చూసుకున్నప్పుడు వెన్ ద ట్రాఫిక్ లెవెల్ నుంచి ఎనర్జీ ఒక ట్రాఫిక్ లెవెల్ నుంచి ఒకటి మూవ్ అయినప్పుడు ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ద హీట్ ద ఎనర్జీ విల్ బి లాస్డ్. And then already I said these two words, bioaccumulation and biomagnification. They are present in the 9th class and also a little bit in the 10th class. But these are explained very much in the 9th class in the picture form, in so many forms. So what is the meaning of bioaccumulation? Entering of the pollutants in food chain is called as the bioaccumulation. Entering of the pollutants in food chain is called as the bioaccumulation. అంటే ఆహారపు గొలుసు లోపల అది ఏ లెవెల్లో ఉండనివ్వండి, మెయిన్లీ ప్రొడ్యూసర్స్ లెవెల్లో, ప్రైమరీ కన్జ్యూమర్స్ లెవెల్ లోపల పొల్యూటెంట్స్ ఏవైతే కాలుష్యాన్ని కలిగించేవి ఉంటాయో అవి దాంట్లో ఎంటర్ అయితే దాన్ని ఏమంటాం అంటే బయో అక్యుములేషన్ అంటాం. ఎంటరింగ్ ఆఫ్ ద పొల్యూటెంట్స్ ఇన్ ఏ ఫుడ్ చైన్, ఆహారపు గొలుసు లోపల కాలుష్యాలు ప్రవేశించడాన్ని ఎంటరింగ్ ఆఫ్ ద పొల్యూటెంట్స్ ఇన్ ద ఫుడ్ చైన్ ఈస్ కాల్డ్ as the బయో అక్యుములేషన్. సో బయోమాగ్నిఫికేషన్, so that will be concentrated, it magnified, it will be doubled, that is called as the biomagnification. ఒకవేళ అది ఎక్కువ అయింది అనుకోండి దాన్ని ఏమంటామంటే బయోమాగ్నిఫికేషన్ అంటాం. అంటే ఒక లెవెల్ లోపల తక్కువ ఇంకో లెవెల్ లోపల ఇంకో లెవెల్ ఎక్కువ, అంటే లెవెల్ పెరుగుతరంగా వాటి యొక్క కాన్సన్ట్రేషన్ ఎక్కువైతే, యు నో ద మీనింగ్ ఆఫ్ మ్యాగ్నిఫికేషన్, ఎక్కువగా కావడం. సో ఈ పొల్యూటెంట్స్ అనేటివి ఎంటర్ అయితేనేమో బయో అక్యుములేషన్, ఆ ఎంటర్ అయ్యి ఒక లెవెల్ నుంచి ఒక లెవెల్ కు పెరుగుతూ పోతే దాన్ని మనం ఏమంటామంటే బయో మ్యాగ్నిఫికేషన్, జైవిక వృద్ధీకరణము అని చెప్పి అంటాం. బయో అక్యుములేషన్ జైవిక వ్యవస్థాపనం అని చెప్పి అంటాం. ఈ రెండు పదాలు మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సో బయో మ్యాగ్నిఫికేషన్ వచ్చినట్లుంది. సో ఇది కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చినారు. జనరల్లీ ఎగ్జాంపుల్స్ అనేటివి అడగరు, కానీ అట్లని చెప్పి వదిలిపెట్టడానికి వీల్లేదు. So human activity shows much impact on the ecosystem. The example is given the story of Kolleru Lake. Kolleru Lake ఒకప్పుడు ఏ విధంగా ఉంది, ఇప్పుడు ఏమైందని చెప్పని ఒక టేబుల్ ఇచ్చి కొన్ని అంశాలు ఇచ్చినారు. దే కెనాట్ ఫ్రేమ్ ద క్వశ్చన్స్ ఆన్ ద టేబుల్, అట్లా తయారు చేయడం కష్టం కాబట్టి కొంచెం కష్టమే. అండ్ దెన్ అనదర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇస్ ద బయో అక్యుములేషన్ ఆఫ్ హెవీ మెటల్స్ ఇన్ ఫిష్ ఆఫ్ ఏదులాబాద్ వాటర్ రిజర్వాయర్. ఈ ఏదులాబాద్ వాటర్ రిజర్వాయర్ లోపల అంత కెమికల్స్ అవన్నీ కలవడం వల్ల బయో అక్యుములేషన్ అన్నాం కదా, ఎంటరింగ్ ఆఫ్ ద పొల్యూటెంట్స్ ఇన్ ఫుడ్ చైన్. అట్లా ఎంటర్ కావడం వల్ల అక్కడ ఉన్నటువంటి ఫిష్ అనేది దాని లోపల హెవీ మెటల్స్ అన్ని క్యాడ్మియము ఇవన్నీ కూడా ఎంటర్ కావడం వల్ల ఆ చేపల్ని తిన్న వాళ్ళకు కూడా రోగాలు వచ్చిన పరిస్థితి అన్నట్లు. ఏదులాబాద్ వాటర్ రివర్ విచ్ ఈజ్ వెరీ నియర్ టు ద హైదరాబాద్. ఓకే, అండ్ దెన్ అనదర్ ఎగ్జాంపుల్ అబౌట్ ద ఎన్విరాన్మెంట్ ఎఫెక్ట్, దట్ ఇస్ ద స్పారో కంపెయిన్ విచ్ ఈజ్ రిలేటెడ్ టు ద చైనా, వేర్ ద అగ్రికల్చరిస్ట్ వాట్ దే సెడ్ విత్ ద స్పారోస్ ద production of the rice and grains will be decreased. For that, government said that kill all the sparrows. So after 2-3 years, they identified that that is not the reason for the decreasing of the yielding. Then they stopped the killing of the sparrow. But up to that time, the whatever collapse of the environment happened, that will be happened. So that is affected the so many years on the agriculture of the China. So this is about the sparrow campaign. It is the story from the, it is not a story, it is really happened. It is from the China. Okay, these are all the examples. Okay, so there is one last thing is there in the lesson, that is the prevention for the pollution, that is the biological principles. జైవిక నియమాలు అని చెప్పింది, అంటే ఈ కాలుష్యాలను కవర్ చేయడానికి ఏమేమి ఉన్నాయి అనేది ఉంది. వన్ ఇస్ ద రొటేషన్ ఆఫ్ క్రాప్స్, యు నో ద రొటేషన్ ఆఫ్ క్రాప్స్. ఒక సంవత్సరం పండించిన పంట కాకుండా ఇంకోసారి ఇంకో పంట పండించాలి. ఈసారి గ్రౌండ్ నట్ వేస్తే నెక్స్ట్ వి గో టు ద గ్రీన్ గ్రామ్ ఆర్ ద రెడ్ గ్రామ్ ఆర్ అనదర్ క్రాప్. సో ఎప్పుడు ఒకే పంట వేయరాదు. స్టడింగ్ ద లైఫ్ హిస్టరీస్ ఆఫ్ ద పెస్, అంటే వాటి యొక్క పెస్ ఏవైతేనంటే రోగాలను కలుగజేస్తే వాటి లైఫ్ హిస్టరీ చేస్తే వి విల్ కిల్ ద థింగ్స్, దాంట్లో చంపే అవకాశం ఉంటుంది రోగాలను కలిగించకుండా. అండ్ దెన్ బయోలాజికల్ కంట్రోల్,
సో బయోలాజికల్ కంట్రోల్ అంటే ఏదైనా కంట్రోల్ చేస్తుంటే ఫెర్టిలైజర్స్ తోటి కానీ ఇన్సెక్టిసైడ్స్ తోటి కానీ పెస్టిసైడ్స్ తోటి కాకుండా బయోలాజికల్ దాంతోటి వాడి మనం కంట్రోల్ చేయాలి. వేపపిండి ఉంటుంది, నీమ్ అది ఉంటుంది, వాటితోటి అటువంటి బయోలాజికల్ కంట్రోల్ అనేది చేయాల్సి ఉంటుంది. అండ్ దెన్ జెనెటిక్ స్ట్రెయిన్స్ ఈజ్ ఆల్సో దేర్. అంటే కొన్ని జన్యు మార్పిడి చేయడం వల్ల వచ్చినటువంటి జాతులు ఉంటాయి, అటువంటి వాటిని వాడడం ఒకటి. అండ్ దెన్ ఎన్విరాన్మెంటల్ ఎథిక్స్, యు నో ద వర్డ్ ఎథిక్స్. కొంచెం నైతిక విలువలు ఉండాలి మనుషులకు ఉండడం, అంటాం కదా నైతిక విలువలు ఉండాలని. సో ఎన్విరాన్మెంటల్ ఎథిక్స్ ఉండాలి. అంటే విపరీతంగా పెస్టిసైడ్స్ వాడకపోవడం కానీ, పొల్యూటెంట్స్ కానీ సాయిల్లో కానీ వాటర్లో కానీ వదిలిపెట్టకపోవడం, పంటలను సరిగ్గా పండించే ప్రయత్నం చేయడం. సో యు నో ద ఆర్గానిక్ వెజిటబుల్స్, ఆర్గానిక్ అగ్రికల్చర్ అనే పదం వింటూ ఉంటారు. సో ఎలాంటి పెస్టిసైడ్స్ కానీ ఇన్సెక్టిసైడ్స్ కానీ ఏది కూడా వాడకుండా, ఈవెన్ ఎరువులు కూడా వాడకుండా, ఆర్టిఫిషియల్ మాన్యూర్స్ వాడకుండా చేసేదాన్ని. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ కమ్స్ అండర్ ద ఎన్విరాన్మెంటల్ ఎథిక్స్ అండ్ కవర్స్ ద బయోలాజికల్ ప్రిన్సిపల్స్. వీటన్నిటిని బయోలాజికల్ ప్రిన్సిపల్స్ అని చెప్పి అంటారు. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ దిస్ లెసన్. ఈ లెసన్ లోపల ఈ అంశాలు అనేటివి ఉన్నాయి, చాలా చిన్న లెసన్. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ఆల్సో కవర్డ్ ఇన్ ద 9th క్లాస్ లోపల ఉంటుంది. చాలా తక్కువ కాన్సెప్ట్స్ అని ఉంటాయి, మోర్ ఎగ్జాంపుల్స్ అనేవి ఉంటాయి కాబట్టి పెద్ద కాన్సన్ట్రేట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. సార్ వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ క్యాంపెయిన్? క్యాంపెయిన్ మీన్స్ ప్రచారం. క్యాంపెయిన్ అంటే ప్రచారం అని అంటారు. ప్రచారం అంటే తెలుసు కదా, అంటే స్పారో క్యాంపెయిన్ అంటే చంపండి చంపండి పిచ్చుకల్ని చంపండి అని చెప్పి అన్నారు. ర్యాలీలు అవి తీస్తారు కదా, ఆ ర్యాలీలు తీయడాన్ని క్యాంపెయిన్ అంటారు. ఎలక్షన్ క్యాంపెయిన్ అంటారు, ప్రచారం అంటారు అది. జట్రోపా అండ్ కానుక. జట్రోపా వేరు, కానుక ఏందో అర్థం కాలేదు. కానుగ వేరు, జట్రోపా వేరు, కానుగ వేరు. ఓకే, సో we will try to go to another lesson, last lesson, that is the natural resources. సో నాని గారు ఒక్క క్షణంలో మళ్ళీ జాయిన్ అయితే, నేను ఇది కొంచెం ఇదైతుంది, 1 minute నెక్స్ట్ జాయిన్ అయితే అది ఓకే. సో విల్ గో టు ద లాస్ట్ లెసన్, that is the natural resources. So that is very very
Okay, natural resources, the earth is surrounded more with water. 1/3 is the land, and then 2/3 is the water. The most water is the salt water, which is present in the seas and oceans. So 97% water is the salt water in seas and oceans. The fresh water is that only 2.5 to 2.75%. Even this is 1.75 to 2% glaciers and ice and snow. And we cannot directly get the water. It is in the form of the glaciers, ice and snow. You know what is ice and snow? Are then glaciers. మంచు రూపంలో ఉంటది. ధ్రువాల దగ్గర ఇవన్నీ ఉంటాయి అన్నట్లు. ఓకే. అండ్ దెన్ 0.01% సర్ఫేస్ వాటర్ ఇన్ లేక్స్ అండ్ రివర్స్. మనం చూసే పాండ్స్ కానీ లేక్స్ కానీ రివర్స్ ఉన్నది ఎంత 1% కూడా కాదు, 0.01%. సో గ్రౌండ్ వాటర్ సాయిల్ మోయిశ్చర్ లోపల 0.7 to 0.8 ఉంది. అంటే మనకు యూజబుల్ వాటర్ ఎంత ఉంది చూడండి, అత్యంత తక్కువ ఉంది. ఓన్లీ 0.01% ఉంది. 0.01% మాత్రం ఉంది సర్ఫేస్ వాటర్. సో 97% is the salt water, we cannot use it. 2.5 to 2.75% is the fresh water. Even in the fresh water, most in the form of the glaciers, ice and snow in the polar regions. And then groundwater is the 0.7 to 0.8%. And then the water which we are using, that is from the lakes, ponds, rivers, streams, canals. So that is only 0.01%. Why these percentages are given? Because water is very precious. Very precious. It is very less. Conserve it. Don't waste it. To say those are all things, this data is given in the textbook. And then one research institute there, it is present in nearby Hyderabad in Telangana, that is the ICRISAT. నిజంగా అయితే ప్రపంచం మొత్తం లోపల ఉన్నటువంటి ఒక గొప్ప సంస్థ అనేది మనకు హైదరాబాద్ దగ్గర ఉంది. సో దట్ ఈస్ ద ICRISAT, ఇంటర్నేషనల్ క్రాప్స్ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఫర్ సెమీ అరిడ్ ట్రాపిక్స్. బికాస్ అవర్ ఏరియా ఇస్ ద సెమీ అరిడ్ ట్రాపిక్. తెలుగులో సమశీతోష్ణ మండలం అంటారు. ఈ సమశీతోష్ణ మండలంలో పండే పంటలు ఏవైతే ఉన్నాయో, జొన్న కానీ, దాని తర్వాత రైతులు అని రాగులు కానీ, ఇటువంటి పంటల మీద రీసెర్చ్ చేస్తారు వీళ్ళు. ఇంటర్నేషనల్ క్రాప్స్ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఫర్ సెమీ అరిడ్ ట్రాపిక్స్. ఇది మన హైదరాబాద్ లోపల ఉంది, సంగారెడ్డి జిల్లా లోపల ఉంటుంది. దగ్గర హైదరాబాద్ కు దగ్గర ఉంటది. ఇది పటాన్ చెరువు దగ్గర ఉంటది. పటాన్ చెరువు దగ్గర ఉంటది ఇది ICRISAT. ఓకే. అండ్ దెన్ సో టు కన్జర్వ్ ద వాటర్ చెప్పినాం కదా ఎంత ప్రీషియస్, 0.01% ఉంటుందని. So we must use the methods, drip irrigation and sprinklers. So where the water is very less, where the drought conditions are there, in that area, drip irrigation and sprinklers are very useful. We say it is as the micro irrigation techniques. వీటిని మైక్రో ఇరిగేషన్ టెక్నిక్స్ అని చెప్పి అంటాం. సో టు ప్రిజర్వ్ ద రెయిన్ వాటర్, మనకు అన్నిట్లకు సోర్స్ ఏంది రెయిన్ వాటర్ కదా. టు కన్జర్వ్ ద రెయిన్ వాటర్ వి మస్ట్ కన్స్ట్రక్ట్ ద సోక్ పిట్స్. ఇంకుడు గుంతలు అంటాం కదా. సో ఇంకుడు గుంతలు అంటే తవ్వి మనము రెయిన్ వాటర్ ను కన్జర్వ్ చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. అట్లనే స్ట్రీమ్స్ ఉంటాయి. ఎక్కువ రెయిన్ వాటర్ అనేది ప్రవహించినప్పుడు డైక్స్ ఆర్ బ్యారియర్స్, ఆనకట్టలు అంటాం. చిన్న డైకులు లేదా ఆనకట్టల్ని కన్జర్వ్ చేయొచ్చు. ఈ డైకులు కానీ బ్యారియర్స్ కానీ స్టోన్ తోటి కానీ బ్రిక్స్ తోటి కానీ కడతారు. కట్టి దాని తర్వాత చిన్న పల్లెటూరు లోపల మీరు చూస్తుంటారు బెడ్ రాక్ తోటి కానీ, అంటే రాళ్ళని ఒకదానికొకటి పేర్చి దాని ద్వారా స్ట్రీమ్స్ అనేటివి పోకుండా చేయడం వల్ల గ్రౌండ్ వాటర్ లెవెల్ అని పెరుగుతుంది. దీస్ ఆర్ ఆల్ ఫర్ ద డెవలపింగ్ ద గ్రౌండ్ వాటర్. సోకింగ్ పిట్స్ కానీ, సోక్ పిట్స్ కానీ, లేకపోతే డైక్స్ కానీ, బ్యారియర్స్ కానీ. వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ దట్ టు ట్యాప్ ద రెయిన్ వాటర్ టు ఇంక్రీజ్ ద గ్రౌండ్ వాటర్ లెవెల్. Okay, so in our textbook there are given two things. One is the community based interventions, and another one is the farmer based interventions. What is community based interventions means? So all the members means farmers, if they are with the community as a group, something they must do as a group to preserve the water, to conserve the water. As an individual, as a farmer, they may do some things. So individual గా ఏవైతే చేస్తారో దాన్ని ఏమంటారు అంటే ఫార్మర్ బేస్డ్ ఇంటర్వెన్షన్స్ అంటారు. ఒక ఫార్మర్స్ అంతా ఒక గ్రూప్ గా చేసే దాన్ని ఏమంటారు కమ్యూనిటీ బేస్డ్ ఇంటర్వెన్షన్స్ అంటారు.
సో ఏమిటి కమ్యూనిటీ బేస్డ్ ఇంటర్వెన్షన్ చేశారంటే పర్కులేషన్ పిట్స్, ఫీల్డ్ బండింగ్ అంటే కూడా సేమ్ బ్యారియర్స్ డైక్స్ నే, ఫీల్డ్ బండింగ్, బిల్డింగ్ డైక్స్ ఆర్ బ్యారియర్స్ కెనాల్ దగ్గర. సో వాటర్ స్టోరేజ్ స్ట్రక్చర్స్ ఇవన్నీ ఒక్కరు చేసేటివి కాదు, అందరు కలిపి చేసేది కాబట్టి కమ్యూనిటీ బేస్డ్ ఇంటర్వెన్షన్స్ ఇవన్నీ కూడా. ఒకే ఒక వ్యక్తులు ఇండివిజువల్ రైతులు చేయాల్సింది ఏంది, కెనాల్స్ అండ్ లాండ్ ఫార్మ్స్. వాళ్ళ భూమి లోపల కొంచెం నీరంతా ఇది కాకుండా భూమి ఎండింగ్ ప్లేస్ లోపల ఒక కాలువ లాంటిది తవ్వితే అక్కడ వచ్చి వాటర్ కావడం, జాయింట్ ఇరిగేషన్ పక్కనలతోటి కలిసి చేయడం, డ్రిప్ ఇరిగేషన్ అనేది ఇంతకుముందు చెప్పినా కదా, చిన్న వాటర్ కొద్దిగా వాడేటట్లు డ్రిప్ ఇరిగేషన్ చేయడం. సో డ్రిప్ ఇరిగేషన్ మోస్ట్లీ యూస్ఫుల్ ఫర్ ద హార్టికల్చర్. పండ్ల తోటలు ఉంటాయి కదా, ఈ పండ్ల తోటలకు ఉపయోగపడతాయి. సో ఎంత ఉపయోగపడుతుంది అంటే డ్రిప్ ఇరిగేషన్, ఇట్ రెడ్యూస్ ద వాటర్ కన్జంప్షన్ 70%. 70% వాటర్ వేస్ట్ కాకుండా కాపాడుతుంది డ్రిప్ ఇరిగేషన్. కానీ ప్రపంచం మొత్తంలో ఓన్లీ 2% యూజ్ చేస్తున్నారు ఈ మెథడ్. ఇజ్రాయెల్ యూజింగ్ మోర్. మొత్తం ప్రపంచంలో అట్లా వాడేది ఇజ్రాయెల్ ఎక్కువ వాడుతుంది డ్రిప్ ఇరిగేషన్. సో వీఆర్ ఆల్సో లెర్న్డ్ ఫ్రమ్ ద ఇజ్రాయెల్. మనం కూడా ఇజ్రాయెల్ ను చూసి దాన్ని నేర్చుకొని మన దగ్గర ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నాం. ఎక్కువ 70% అనేది వేస్ట్ కాకుండా చేసే మెథడ్ ను ఓన్లీ 2% మాత్రమే వరల్డ్ లోపల వాడుతున్నారు. అండ్ దెన్ వేస్ట్ ల్యాండ్ డెవలప్మెంట్ అండ్ ట్రీ ప్లాంటేషన్. వేస్ట్ గా బంజరు భూములు అని అంటారు, వేస్ట్ ఉంటాయి, పంటలు పండవు, ఏం పండవు, వేస్ట్ ఉంటుంది. వాటన్నిటి దగ్గర ఏం చేయాల్సి ఉంది, ప్లాంటేషన్ చేయాల్సి ఉంటుంది. వాట్ వీఆర్ డిస్కసింగ్ అప్పుడు నేచురల్ రిసోర్సెస్ అంటే ఏమిటి, నేచురల్ సాయిల్ ఇస్ ద నేచురల్ రిసోర్స్, వాటర్ ఇస్ ద నేచురల్ రిసోర్స్, ల్యాండ్, ఇవన్నీ కూడా నేచురల్ రిసోర్సెస్. అంటే అవే మనకు ప్రకృతిలో లభిస్తున్నాయి. సో వాటిని వేస్ట్ చేయకూడదు అన్నట్టు. సో అందుకే ప్లాంటేషన్ కి ఏమనుకుంటున్నాం, గతం లోపల ఒకే దగ్గర ప్లాంటేషన్ చేయాలని అనుకున్నాం, ఇప్పుడు ఆ మాటలు పోయినాయి. సో యూస్ఫుల్ ప్లాంట్స్ ఆర్ వీఆర్ ప్లాంటింగ్ అక్రాస్ ద రోడ్ల పక్కల మొత్తము చెట్లను నాటుతున్నాము, చేన్ల పైన నాటుతున్నాము, కెనాల్స్ పక్కన నాటుతున్నాము, గట్ల పైన నాటుతున్నాము, గెడ్సులు అని అంటారు కదా, విత్ ఇన్ ద ఫీల్డ్ ఆల్సో వీఆర్ టేకింగ్ ద ప్లాంటేషన్ ప్రోగ్రామ్. సో కొన్ని ఉంటాయి, కస్టర్డ్ యాపిల్, గ్లైరిసీడియా, దాన్ని మద్రి మొక్క అంటారు. గ్లైరిసీడియా అనే మొక్క ఈ చేన్ లోపల బండ్స్ అంటే చేన్ లోపల ఒక పొలం లోపల ఒకరి హద్దు నుంచి ఇంకో హద్దు ఉంటుంది కదా, దాంట్లో పైన పెట్టడం. ఇవన్నీ కూడా ఏం చేస్తాయంటే ఇట్ ఆల్సో హెల్ప్స్ ఇన్ ద ఇంక్రీజింగ్ ద గ్రౌండ్ వాటర్ లెవెల్. అంటే గాలికి మొత్తం పాడు కాకుండా ఉంటాయి, నీళ్ళను రక్షిస్తాయి, ప్లాంటేషన్ పెంచుతాయి. సో ఇవన్నీ ఉంటాయి. ఫ్రూట్ ట్రీస్, టేక్ ప్లాంట్స్, అట్లా యూస్ఫుల్ ప్లాంట్స్ పెట్టాలి. ఓకే. అండ్ దెన్ వాటర్ సోర్సెస్ అండ్ ద ఇరిగేషన్. మనం 0.7 to 0.8 గ్రౌండ్ వాటర్ ఉందని చెప్పినాం, 0.01 రివర్స్ దాని లోపల ఉన్నాను. సో గ్రౌండ్ వాటర్ ఉన్న దాని లోపల 43% గ్రౌండ్ వాటర్ ఉంది, కెనాల్స్ లో 37% ఉంది, ట్యాంక్స్ అంటే చెరువుల్లో 15% ఉంది, అదర్ రిసోర్సెస్ 5%. ఇది మొత్తం కాదండి, 0.01% లోపల ఇవన్నీ కూడా. ఒక గ్రౌండ్ వాటర్ తీసేసిన గ్రౌండ్ వాటర్ ఏమో 0.7 నుంచి 0.8. సో బిలో 1% లోపలే మళ్ళీ ఒక్కొక్క దాన్ని మనం ఇట్లా చూసుకుంటున్నాం. సో వాట్ ఐ సెడ్, వాట్ ఆర్ ద నేచురల్ రిసోర్సెస్ మీన్స్ ఎయిర్, వాటర్, సాయిల్, మినరల్స్, సన్లైట్, ఫారెస్ట్. దీస్ ఆర్ ద నేచురల్ రిసోర్సెస్. సో హియర్ ఆల్సో సమ్ ఆర్ ద renewable resources, some of the non-renewable resources. Renewable resources means we can produce them or they can produce automatically. But some of the non-renewable resources we cannot produce when we consumed it. Fossil fuels are there. ఈ పెట్రోల్, డీజిల్, గ్యాస్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా, we say it is the non-renewable resources. ఇవి ఒక్కసారి కన్జ్యూమ్ అయ్యి అయిపోయినాయి అనుకోండి భూమి మీద, ఇక మళ్ళీ ఉండవు. అదొక ఫారెస్ట్ ఉంది అనుకోండి, మళ్ళీ కొట్టేసినా మళ్ళీ మొక్కలు పెడుతుంటే మళ్ళీ ఫారెస్ట్ వస్తుంది. సన్లైట్ ఈజ్ వెరీ రెగ్యులర్ అండ్ ద సాయిల్ విల్ బి ఫార్మ్డ్ విత్ ద రాక్స్. రాళ్ళే చిన్నగా అయిపోయి సాయిల్ అవుతుంది. ఎయిర్, వాటర్ ఆల్సో, వాటర్ కన్జ్యూమ్ అయినా మళ్ళీ వర్షాలు పడతాయి. సో దీస్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ ద renewable resources. సో fossil fuels are called as the non-renewable resources. Okay, what is the sustainable development? So we are using the so many things without environmental ethics. Development is also there. రోడ్లు వేయాలా, చెట్లు నరికి ఇంకేదో చేయాలా, ఫ్యాక్టరీలు పెట్టాలా, పొగ వస్తుంది, ఇవన్నీ జరగాల్సిందే అని అనుకుంటే అవన్నీ ఎట్లా జరగాలంటే సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ ఉండాలా. అంటే సుస్థిరాభివృద్ధి అంటారు తెలుగు లోపల. డెవలప్మెంట్ జరగాల, ఎన్విరాన్మెంట్కు నష్టం జరగకూడదు.
సో దాన్ని ఏమంటాం మనము డెవలప్మెంట్ అండ్ కన్జర్వేషన్. బోత్ కెన్ ఎగ్జిస్ట్ ఇన్ హార్మోనీ. రెండు ఉండాలా, డెవలప్మెంట్ ఉండాలా, కన్జర్వేషన్ ఉండాలా. డెవలప్మెంట్ పేరు మీద మొత్తం కన్జర్వేషన్ తీసుకురాదు. సో కన్జర్వేషన్ పెడితే ఒకసారి డెవలప్మెంట్ కూడా ఉండదు. ఒక ఊరికి రోడ్డు వేయాలా, చెట్లు నరకాల, కొన్ని రాళ్ళు తీసుకురావాలా, రాళ్ళు అంటే మళ్ళా గుట్టల్ని పగలగొట్టాలా. కానీ అది చేయకూడదు, ఎన్విరాన్మెంట్ హానికరం అంటే రోడ్లు పడవు. డెవలప్మెంట్ ఉండాలా, కన్జర్వేషన్ ఉండాలా, రెండు ఉండాలి. సో ఒక్క అంటార్కిటికా ఖండం తప్పితే అన్ని దాని లోపల ఫారెస్ట్ ఉన్నాయి. ఫారెస్ట్ ఆర్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్. వాట్ వి సే, ఫారెస్ట్ ఆర్ ద లంగ్స్ ఆఫ్ ద వరల్డ్. ప్రపంచం యొక్క ఊపిరితిత్తులు అంటాం. మన మనిషికి ఎట్లా ఊపిరితిత్తులో, అడవులు అనేవి ఊపిరితిత్తులు ప్రపంచానికి. అవి లేకపోతే ఏంటంటే మనకు గాలి అనేది ఉండదు, న్యూట్రియంట్స్ అని ఉండవు, లైఫ్ అనేది ఉండదు. సో ఫారెస్ట్ ఆర్ ద లంగ్స్ ఆఫ్ ద వరల్డ్, బెడ్ ఆఫ్ న్యూట్రియంట్స్ ఫర్ న్యూ లైఫ్ టు ప్రాస్పర్. Okay, so we are establishing more factories, and then we are using the more vehicles which releases the gases. That is the carbon dioxide and carbon monoxide, CO and CO2. CO is very danger. మీరు టైల్ కాలిస్తే నల్లగా వస్తుంది చూడండి, దట్ ఈస్ కార్బన్ మోనాక్సైడ్. తెల్ల తెల్ల పొగ వస్తే కార్బన్ డైఆక్సైడ్. కార్బన్ మోనాక్సైడ్ is more danger than the carbon dioxide and sulfur dioxide also. These are called as a greenhouse gases, so which are very threatened to our environment. So with that, global warming is increasing, and increasing the temperatures. Temperatures బాగా పెరిగినాయి, ఎండాకాలంలో బాగా అంటారు కదా, that is the global warming. Reason for the global warming is the greenhouse gases, that is the carbon monoxide, carbon dioxide, sulfur dioxide. That, and then one is soil erosion. Soil erosion బాగా వానలు ఇట్లా పడ్డాయి అనుకోండి, నేల కోసుకపోతుంది. నేల కోసుకపోతుందంటే ప్లాంట్స్ పెరగవు, అగ్రికల్చర్ డెవలప్ కాదు. సో వీటన్నిటి కొరకు సాయిల్ కన్జర్వేషన్ మెథడ్స్ ఉన్నాయి. కాంటూర్ స్ట్రిప్ క్రాపింగ్ అంటారు. అంటే ఒక వాలు ఉంటది కదా, ఆ వాలుకు అడ్డంగా దున్ని వర్షం గిట్లా పడినప్పుడు నేల అనేది సాయిల్ ఎరోషన్ కాకుండా కన్జర్వ్ అనేది చేస్తారు. వీటన్నిటి గురించి మీరు ఈ పదాలు చాలా ఇంపార్టెంటే. సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్, వాట్ ఈస్ సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్, వాట్ ఆర్ ద గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్, వాట్ ఈస్ గ్లోబల్ వార్మింగ్, వాట్ ఈస్ సాయిల్ ఎరోషన్, హౌ వి విల్ కన్జర్వ్ ద సాయిల్. ఇవి హెడ్డింగ్స్ వల్ల మీరు పక్కకు చదవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంటుంది. Okay, biodiversity, you know the biodiversity, there is one lesson in the 8th class. So many organisms are there, they are have the different characters. సో అటువంటి డిఫరెంట్ క్యారెక్టర్స్ ఉన్నా కూడా అన్ని కూడా యూనిక్, అన్ని కూడా ఉండాలని అంటాం. యు నో ద ఎక్స్టింక్ట్ స్పీసీస్, డైనోసార్స్, రాక్షస బల్లులు అనేటివి ఒకప్పుడు ఉండే, ఇప్పుడు లేవు, అవి వెళ్ళిపోయినాయి, అంతరించిపోయినాయి. ఎందుకొరకు అంతరించిపోయినాయి అంటే ఈ గ్లోబల్ యొక్క చేంజెస్ వల్ల అంతరించిపోయినాయి. సో ఇంకా అటువంటివన్నీ ఏమి అంతరించిపోకుండా నవేడేస్ వీఆర్ ఎస్టాబ్లిషింగ్ సమ్ నేషనల్ పార్క్స్ అండ్ శాంక్చురీస్. వీటిని ప్రొటెక్షన్ చేయడానికి మనం నేషనల్ పార్కులని, జాతీయ పార్కులని, శాంక్చురీస్ అని అవన్నీ పెడుతున్నాం. యు నో అబౌట్ ద నేషనల్ పార్క్స్ అండ్ శాంక్చురీస్. అండ్ దెన్ ఫాసిల్ ఫ్యూయల్స్ కంట్రోల్ చేయాలి, దట్ ద కోల్, పెట్రోలియం, నేచురల్ గ్యాస్, అదే బొగ్గు కానీ, నీల బొగ్గు కానీ. అందుకే ఇప్పుడు తక్కువైపోయింది అనుకోండి. ఒకప్పుడు బొగ్గుతోటే రైళ్లు నడిచేటివి, ఇప్పుడు అంతా ఎలక్ట్రిసిటీ తోటి ఉన్నది. సో ఎలక్ట్రిసిటీ కూడా మళ్ళీ బొగ్గుతోటే తయారు చేస్తారు. కానీ ఇప్పుడు వాటర్ తోటి కానీ సోలార్ తోటి తయారు చేసే ఎలక్ట్రిసిటీ అనేది వాడాలని చెప్పి అంటున్నారు. యు నో ఫ్రమ్ ద ఎయిర్ ఆల్సో వీఆర్ ప్రొడ్యూసింగ్ ఎలక్ట్రిసిటీ. పెద్ద ఫ్యాన్ల లాగా పెట్టి చూస్తారు చూడండి, అక్కడ నుంచి మనకు ఇది చేస్తాం. సో రాను రాను మైనింగ్ అనేది కూడా పొల్యూషన్ అవుతుంది. అండ్ పెద్ద పెద్ద మైనింగ్ అంటారు కదా, గనులను తవ్వి తీయడం, అల్యూమినియం కానీ, ఐరన్ కానీ, ఇవన్నీ తీయడం కూడా చాలా ప్రాబ్లం అవుతుంది. వీటన్నిటి కొరకు మనం ఒక 4 Rs అనే ఒక మెథడ్ను వాడాల్సింది. రెడ్యూస్, రీయూజ్, రీసైకిల్ అండ్ రీకవర్. ఇది 4 Rs కింద 4 Rs అనే ఉంటుంది. అదంటే ఏందని చూడాలి. రెడ్యూస్ అంటే తక్కువ వాడాలి, రీయూజ్ అంటే వాడిందే మళ్ళీ మళ్ళీ వాడాలి, రీసైకిల్ అంటే దాన్ని ఏమైనా మళ్ళీ తయారు చేస్తే మేము చూడాలి. రీసైక్లింగ్ ఆఫ్ పేపర్ అనేది మేము నేర్చుకున్నాం. రికవర్ అంటే ఫారెస్ట్ లాంటిది, చెట్లు నరికినామనుకో 10, 100 చెట్లు పెట్టాలి, దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ అ రికవర్. సో ఈ అన్నిట్ల కొరకు ఒక సంస్థ ఉంది, IUCN అని, ఇంటర్నేషనల్ యూనియన్ ఫర్ ద కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ నేచర్ అని చెప్పి ఒక సంస్థ ఉంది. అది వీటన్నిటిని ప్రమోట్ చేస్తుంటుంది అన్నట్టు. సో ఇదంతా ఏం చేస్తుంది, ఎండేంజర్డ్ వైల్డ్ లైఫ్, ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ నేషనల్ పార్క్స్, ఇవన్నీ కూడా IUCN చేసి పొల్యూషన్ కాకుండా సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ ఉండేటట్లు, బయోడైవర్సిటీ పెరిగేటట్లు, ఇవన్నిట్లను ఈ IUCN లాంటివి చూస్తాయి అన్నట్లు. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద లెసన్. కొంచెం స్పీడ్గా చెప్పినట్లు అనిపించిన, పెద్ద దీని లోపల కాన్సెప్ట్స్ ఏముండవు, అవి రిపీటెడ్ కాన్సెప్ట్సే కాబట్టి దానిలో గురించి మీరు ఇది కావాల్సిన అవసరం లేదు. మన జనరేషన్ కాకుండా మన సన్స్ వరకు
సరిపోటుకోవడం హై సస్టైనబుల్. ఓకే. సో ఇంకా కొన్ని జనరేషన్స్ వస్తాయి కానీ సో ఆ జనరేషన్స్ ఇది కాకుండా ఉండడానికి మనం ఆలోచన చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. సో యూ మే పోస్ట్ ఎనీ డౌట్స్ ఇన్ దీస్ 2 లెసన్స్. ఈ 2 లెసన్స్ లోపల ఏమైనా ఉంటే మీరు పోస్ట్ చేసేసేయండి. సో ఫ్రమ్ టుమారో ఆన్వర్డ్స్ విల్ గో విత్ ద క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్. ఏమైనా ప్రతి లెసన్ లోపల నుంచి కొన్ని క్వశ్చన్స్ వాటిని ఎట్లా రాయాలి అనేది రేపటి నుంచి మనం మాట్లాడదాం. Is there any doubts? You post in the chat box. If there is no doubts, okay. డౌట్స్ లేకపోతే ఇంకా సరే మరి రేపు మాట్లాడదాం. ఓకే నాని గారు, డౌట్స్ ఏం లేవంటున్నారు, మీటింగ్ క్లోజ్ చేద్దాం.